Hujambo mtazamaji popote ulipo, ni Ijumaa ya mwisho ya mwezi Mei, siku ambapo maambukizi ya virusi vya korona humu nchini yamezidi kuongezeka. Katika saa 24 zilizopita, serikali imeripoti visa vipya 127 kufikisha jumla ya maambukizi 1745 hapa nchini. Idadi ya waliofariki pia imeongezeka na kufika 62 baada ya wagonjwa 4 kufariki Mombasa katika saa 24 zilizopita. Aidha, waliopona wamefika 438 baada ya watu wengine 17 kuruhusiwa kwenda nyumbani. Kaunti za Nairobi na Mombasa zinazidi kuongozwa kwa idadi ya walioambukizwa, huko Nairobi ikirekodi visa vipya 76 saa 24 zilizopita. Na kati ya hao 76, 49 ni kutoka mtaa wa vibanda wa Kibra pekee. Ni takwimu za homa ya COVID hapa nchini, japo kwa mukhtasari mengine tuliwapa kipaumbele jioni hii. This issue is an issue that touches on foreign affairs, and a comprehensive statement will be issued in due course regarding whether we will be able to offer the same service for other Kenyans. Serikali ya kwepa swali kuhusu mke wa rais wa Burundi kuletwa Kenya kutibiwa korona, huku maambukizi yakipanda na watu zaidi kufariki. The question that we ask ourselves is which will be the comfortable number of deaths that we want to be responsible for. Wazazi wajiandae kukaa na watoto nyumbani kwa muda mrefu zaidi, asema waziri wa elimu Profesa George Magoha. I lost some money, about $1,000 that I had in my pocket, and that was taken away. Askofu aliyepiga kifo chenga akiwa anatibiwa corona ICU asimulia masaibu yake kipekee kwa NTV. No, handshake is for two people. That's what we are saying. Musalia and Wetangula are not part of a handshake. Mudavadi na Wetangula wamo katika hatari ya kuachwa na meli moja ya jamii ya Mulembe, ambapo nahodha ni Atoli. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV jioni na Kaltun Jama. Hujambo mtazamaji popote ulipo, na karibu kwa taarifa za utendeti za NTV jioni. Mkalimani wetu wa lugha ishara jioni hii ni Flora Ateno. Waziri wa elimu Profesa George Magoha amesema kuwa shule zitafunguliwa pale nchi itaanza kupata ushindi dhahiri dhidi ya virusi vya korona. Magoha amewataka wazazi kuwa na subra, huku akiwadokezea kuwa tayari kukaa na watoto wao nyumbani kwa muda mrefu zaidi. Mwanahabari wetu wa masuala ya elimu Sharon Baranga na taarifa kamili. Tarehe ya kufunguliwa kwa shule nchini imekuwa ikiahirishwa kulingana na jinsi maambukizi ya virusi vya korona yanazidi kusambaa. Sasa Wizara ya Elimu inasema kuwa hawana tarehe kamili ya lini shule zitafunguliwa. Everything else that we are going to do will be determined by the epidemiology of this disease, which means by the way that the disease will be behaving. Like in the southern part of the US now and in California, well, they just try to reopen the economy and we have an upsurge. So the question that we ask ourselves is which will be the comfortable number of deaths that we want to be responsible for? And the answer is 0. Hata hivyo, waziri wa elimu anasema kuwa wizara yake inakumbana na vizingiti tele vya suitafahamu kuhusu wakati mwafaka wa kuruhusu wanafunzi kurejea shuleni. Our second goal is to ensure that when we open schools, every child from Ukuru Kayaba to Muthaiga must have the same facilities, at least should have the same rights. We should not be thinking about examinations alone. The issue of transition and the mega issue of CBC, which is competency-based curriculum. Sasa wazazi na wanafunzi wanahimizwa kuwa na subira wakati huu ambapo watu wanaendelea kupoteza maisha kutokana na virusi vya korona. Child who is alive and well at home is better than one who attempted to do the exam and died there.
If it means that they have to come back to school early in the year, to start the year all over again, so be it. Aidha, wazazi wa wanafunzi wanaosoma katika shule za kibinafsi wamehimizwa wafuate maagizo kutoka wasimamizi wa shule hizo kwa manufaa ya watoto wao. All this noise of saying, well, you know, they are charging this, they are charging that. Go and negotiate with them. When you decided to take your child there, nobody told you to take your child there. Go and negotiate with them and agree, because there is less money in circulation. Make sure that you continue to pay for the services you are getting from them, so that they can keep the teachers in their positions. Waziri Magoha alisema hayo alipokuwa akipokea ripoti kutoka kwa kamati ya mikakati ya elimu kuhusiana na COVID-19 ambayo ilibuniwa kuishauri serikali kuhusu mustakabali wa masomo. Wakati huo huo, Rais Uhuru Kenyatta ametia saini mswada wa mwaka wa 2019 wa marekebisho ya taasisi ya ustawi wa mtaala wa elimu nchini KICD kuwa sheria. Sheria hiyo mpya inaruhusu taasisi hiyo kujumuisha mafunzo ya masuala ya usalama wa kibinafsi pamoja na saikolojia katika mafunzo ya shule za msingi na taasisi za elimu ya juu. Sharon Baranga, NTV. Mtazamaji, kabla tuangazie taarifa yetu kuu kuhusiana na maambukizi mapya virusi vya corona humo nchini, kuna baadhi tu ya kauli kutoka kwa wazazi wawili. Paula Mona anasema tuko tayari kukaa na watoto wetu nyumbani hadi pale serikali itatoa mikakati zaidi kuhakikisha kwamba kuna usalama wa kutosha pale mashuleni kuhusiana na swala zima la virusi vya corona. Esther Mudhambi kutoka kaunti ya Meru anasema mimi kama mzazi kutoka chuo cha St. Teresa's shule ya upili nasema tuko tayari kukaa na wanafunzi wetu hadi pale Wizara ya Elimu itatangaza tarehe rasmi ya sisi kama wazazi kujipanga kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu wako salama pale mashuleni. Ni baadhi tu ya kauli mbili kutoka kwa wazazi wetu. Mtazamaji, tukisonga mbele na taarifa yetu kuu ni kuwa duru za kuaminika zimeambia NTV kwamba mke wa rais wa Burundi anayeondoka Denis Nkurunziza amelazwa katika hospitali moja hapa Nairobi, Kenya baada ya kupatikana na virusi vya corona. Lakini Wizara ya Afya imerusha mpira huo mpande wa Wizara wa Mashauri ya Kigeni ikisema ni wajibu wake kuelezea taswira kamili. Haya yanajiri huku wa Kenya wakalaumiwa kwa kurejelea kwa shughuli za kawaida bila kujali kuenea kwa homa ya COVID-19 ambayo sasa imesababisha vifo vya watu 62 hapa nchini. Helen Aura na taarifa kamili. Huku Burundi ikiwa mojawapo ya nchi za Afrika ambazo hazijamakinika ipasavyo katika kujikinga au kupambana na ugonjwa wa corona, inaonekana kuwa sera za kidiplomasia kati ya Kenya na Burundi zingali thabiti. Duru za kuaminika zinasema kwamba Denis Nkurunziza, mke wa rais anayeondoka wa Burundi, aliletwa hapa nchini kwa matibabu maalum jana usiku. Kulingana na ripoti hizo, Denis na walinzi wake watatu wanatibiwa corona katika hospitali moja hapa Nairobi. Lakini la kushangaza ni jinsi walivyoletwa hapa Kenya, ikizingatiwa kuwa safari za ndege za abiria kuingia na kutoka Kenya zimepigwa marufuku kwa sasa. And this issue is an issue that touches on foreign affairs, and a comprehensive statement will be issued in due course regarding whether we've been here right now and confirm for you yes or no, whether this is the situation. However, foreign affairs will be able to give you a statement on this. Hayo yanajiri wakati Kenya imerekodi maambukizi mapya 127 saa 24 zilizopita kufikisha 1745 idadi ya watu walioambukizwa corona tangu kisa cha kwanza mnamo Machi. Aidha, idadi ya waliofariki kutokana na ugonjwa huo sasa imefika 62 baada ya watu 4 zaidi kufariki kaunti ya Mombasa. Wizara inaendelea kusisitiza Wakenya kuchukua tahadhari kuzuia kuenea kwa ugonjwa huu, kwani Wakenya wengi wamerejelea kazi na maisha ya kawaida, hali inayoibua wasiwasi. I've also observed a worrisome trend. There are individuals who are using unofficial routes, these are panya routes, to get in and out of restricted areas. And we would like to remind such people that Nairobi and Mombasa are currently the counties that have the highest number of infections. And therefore sneaking out of these areas is equivalent to sneaking the virus into other counties. Hata hivyo, serikali pia imeanzisha mpango wa wanaoshukiwa kuwa na virusi kujitenga kwa hiari kibinafsi kupunguza msongamano karantini na hospitalini. Helen Aura, NTV.
Kwingineko ni kuwa Askofu Timothy Wambunya aligundua amepata ugonjwa wa COVID-19 aliporejea nchini kutoka Uingereza. Anakiri kwamba ugonjwa huo ulimfanya kuchungulia kaburi. Aidha, amesimulia NTV kipekee kuhusu yaliyomfikia toka alipoingia nchini hadi kutibiwa homa ya COVID-19. Charity Mwangi na maelezo zaidi. Nyumbani kwake tunampata Askofu Wambunya akiwa nje. Familia hii inahofia afya ya askofu, hali iliyotulazimu kufanyia mazungumzo yetu nje ya nyumba. Hapa alikuwa anapunga hewa na kufanya mazoezi ili kuimarisha mapafu yake. 2 months ago, I had traveled to the UK to support my son who was finishing his final exams. And then we traveled back to Kenya and arrived the day that the quarantine was introduced. Walipofika nchini walipokelewa na magari ya serikali kwa tahadhari kubwa. Walizungushwa huku na kule wakitafutiwa makazi ya muda ya karantini kuambatana na maagizo ya serikali. When we were sent off from the airport to the first hotel of quarantine, they refused to accept us. Then we were taken to Nairobi University in Kibete. They refused to accept us. They took us to the government training college in Kibete as well. They refused to accept us. Eventually, some of us ended up at KMTC, and we ended up at Korat. And the center was a good center, enough space, so we were able to do our social distancing, and they looked after us very well. Askofu na mwanae walisalia huko kwa siku 14. Ikiwa siku ya mwisho karantini, kiwango cha joto mwilini mwa Askofu Wambunya kilizidi kile cha kawaida. From the UK, I came back with my son, but he wasn't affected, surprisingly, and he's still fine to this point. But it hit me hard, very hard. And I also gathered that in the whole quarantine center, I was the only person who was positive. So that's another surprise as well. Alipelekwa katika hospitali ya Chuo Kikuu cha Kenyatta kupata huduma za matibabu, ila anadai hakuhudumiwa alivyotazamia. The staff were very scared. They put me in a room, put a tape around it, and didn't give me any food or drink, and just left me there for about 2 days. So my wife had to keep calling, asking them whether they could give me food, whether they could attend to me. But I don't remember any attention being given to me. And that's where I lost some money, about $1,000 that I had in my pocket, and that was taken away. And I have no idea when and who took it. Alihamishwa mpaka hospitali ya Aga Khan alimokuwa akitunzwa miongoni mwa wagonjwa mahututi. So I spent the first 16 days in ICU, and I have no idea what happened to me, but I am told that as soon as I got there, they put me on the mechanical ventilator, the machine, and my body suffered very badly. My organs failed, my liver, my lungs, my kidneys, all failed, and the doctors had to work really hard to keep me alive while I was there during that particular time in ICU. Askofu Wambunya alitoka hospitalini Jumatano hii. Hata ingawa alipimwa na kupatikana hana virusi vya corona tena, hali hapa nyumbani imebadilika kwa sababu ya matukio ya miezi miwili iliyopita. The family has set aside a special room for me, so I'm not really interacting very closely with the family yet. I am undergoing a physiotherapy as well. My limbs are still not very strong. I still can't walk very far, and so all that will need to continue for the next few months to ensure that I'm fully recovered. Askofu anawaomba waumini na wahubiri wengine kuwa na subra wakati huu wa mjadala kuhusu kurejelea ibada. Tunamwacha Askofu Wambunya nyumbani kwake akipata nafuu. Anatarajia kuwa atapata afya njema na kurejea kanisani. Ujumbe wake kwa sasa ni kuwa ugonjwa wa corona upo na kuwa watu wanafaa kuwa makini ili wasipate ugonjwa huu. Charity Mwangi, NTV.
Na tunaendelea kumtakia afueni haraka kiongozi huyo wa kidini. Sekta utalii imekabiliwa na changamoto tele kutokana na janga la COVID-19, huku hoteli zikifungwa na hudumu wengi kuachishwa kazi. Baadhi ya wafanyabiashara katika sekta hiyo wanakadiria hasara kubwa. Hata hivyo, serikali imeweka mikakati ya namna ya kurejesha biashara za sekta hiyo hivi karibuni. Mwanahabari wetu katika maeneo ya Pwani, Kevin Mutai, na maelezo zaidi kuhusiana na taarifa hiyo ya sekta ya utalii humu nchini. Tutaangazia taarifa hiyo hapo baadaye, mtazamaji. Tukiangalia mengine ni kuwa polisi katika kaunti ya Kiambu wamedunga hema kwenye jumba la makazi la Shekel baada ya visa viwili vya korona kuripotiwa huko. Mtaa huo uko mkabala na shule ya msingi ya Kiambu. Wakazi hao wenye pembe tatu za mijengo, yani jumla ya nyumba za familia 60, inadaiwa familia watatu waliopatikana na korona walibebwa kwa ambulensi hadi hospitali ya rufaa ya Kiambu, huku makazi yao yakizuiliwa na polisi kwa uchunguzi zaidi. Mtazamaji, dakika zimekatika 13 baada ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Money Bag katika mtandao wa kijamii anasema elimu sio kitu cha maana, wanafunzi wasalie nyumbani. Mwingine anaitwa Emily anasema mimi kama mzazi kutoka kaunti ya Kajiado nasema wanafunzi wasalie nyumbani hadi pale tutapata taarifa kamili kutoka kwa serikali. Tutakwenda mapumzikoni, tutaporejea taarifa zaidi, usiondoke. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. Welcome to the conferencing service. Emma, carry on, Ken. First quarter sales, they're up 90%. Very good, very good. We are looking at a 55 billion shilling profit by the end of the financial year. Now we are talking. Yeah, we talk billions. Very good. I gotta go. Wacha niendelee na kazi. A person has left the conference. Niko nyumbani. Downloads are very fast. Streaming, eco. And I'm just working from here. Stay connected and work from the convenience of wherever you are. Fiber to the home. Working from home? No problem. Fiber Home has you covered with the fastest and most reliable internet speeds. Get connected today. Kazi lazima iendelee. Blueband margarine. New look, same great taste. Karibu mtazamaji katika awamu ya pili ya NTV jioni, tukiangazia taarifa yetu kuhusu sekta ya utalii nchini. Ni kuwa sekta ya utalii imekabiliwa na changamoto tele kutokana na janga la COVID-19, huku hoteli nyingi zikifungwa na hudumu wengi kuachishwa kazi. Baadhi ya wafanyabiashara katika sekta hiyo wanakadiria hasara kubwa. Hata hivyo, serikali imeweka mikakati ya namna ya kurejesha biashara za sekta hiyo hivi karibuni. Kevin Mutai na maelezo zaidi. Magari haya ya kusafirisha watalii yameegeshwa takriban miezi mitatu sasa. Monica Solanki amelazimika kuuza baadhi ya magari angalau kujikwamua kwa sasa baada ya watalii kusitisha safari zao humu nchini. There were some which were booked in July, they have changed to October, and now they are telling me they are not sure if they will come or not. At the same time, we had paid some deposits to some hotels and we are not getting the refunds, and here the clients are asking us to refund the money for their own personal reasons, which I can't lose my clients, so I have to struggle now to pay back the refunds, and I don't know what will happen to the deposits. Zaidi ya madereva 40 katika kampuni ya Coldip pia wameachishwa kazi. The coast relies heavily on corporate clients sending their staff and sending people on incentives, but also those corporates have suffered. Tuko madereva kama 35-40 wote wametumwa nyumbani unpaid leave,
na hatujajua hii maneno itakuwa vipi na itaishia vipi. Hakuna mgeni hata Mwafrika, hakuna mahali huko, hakuna mtu anasafiri, hakuna mtu anaenda excursion. Hoteli pia zimefungwa huku maelfu ya wafanyikazi wakipoteza ajira. Globally is almost 120 million people are going to lose their jobs. So we are down in tourism almost 80 to 90%, and that's global tourism. In Kenya we are as good as shut at the moment. Because there is no hotels that are open. Aidha, serikali imeweka mikakati tofauti ili kuikwamua sekta ya utalii huku ikitenga shilingi bilioni 6. Baadhi ya pesa hizo zitatolewa kwa wafanyabiashara kukarabati hoteli zao na kujisitiri upya kwa msimu mpya pindi marufuku za safari za kimataifa zitakapoondolewa. 2 billion for refurbishment fund, 1 billion for the first time in history. The government is supporting community conservancies to pay salaries and also maintaining those conservancies so that they can work and be able to protect our national heritage, that is wildlife. Chama cha utalii cha Pwani kinadai kwamba mapato kutokana na sekta hiyo yatashuka kwa zaidi ya 60% mwaka huu, huku ikisema kwamba taifa la Kenya sasa linategemea watalii wa humu nchini. Those are the people who are going to start bringing in business. They are going to be very choosy to which particular facility they go to. So all the budgets for any of the establishments are going to be ruined. You know, whatever you had planned, you throw it out and come up with a new budget, because we are going to get far less now than we had planned for. And I want to appeal to Kenyans. Let's all be tourists. Let's all go out and dine and be able to eat and visit each other so that we can allow the small SMEs in the hospitality sector to survive, but also to start their businesses. Let's all commit that we are all going to take holidays in our own countries. Kevin Mutai, NTV, Mombasa. Kutoka Mombasa tuangazie kaunti ya Uasin Gishu ambapo watu 5 wamekamatwa katika eneo la Kipkorgot. Kaunti hiyo Uasin Gishu wakinywa pombe na kucheza kamari kinyume na sheria zilizotolewa na serikali katika nyakati hizi za janga la COVID-19. Kulingana na polisi, watu hawa 5 walikuwa wamejifungia katika chumba kimoja huku wakibugia vileo na kucheza kamari licha ya kuwa tayari saa za kafyu zilikuwa zimefika na kila mtu alitarajiwa kuwa amefika nyumbani kabla ya saa 1 jioni. Aidha, 5 hao walipatikana na makosa ya kutugusana na karibu bila kuvaa maski kinyume na masharti yaliyowekwa na Wizara ya Afya kudhibiti kuenea kwa virusi vya corona. 5 hao wamewekwa karantini ambako watakaa kwa siku 14 na kuchunguzwa iwapo wameambukizwa ama wameambukizana homa ya COVID-19. Watundu wanaendelea kujifungia kwa manyumba na kuanza kukunywa pombe. Kufikia sasa serikali haijafungua mambo ya baa kuweza kuendelea. Huenda Musalia Mudavadi na Moses Wetangula wakatengwa iwapo hawatajiunga na muungano wa Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga. Hayo ni baada ya wabunge 30 kutoka eneo la magharibi mwa nchi waliokutana nyumbani kwa katibu mkuu wa KOTU Francis Atwoli kuwachagua viongozi wapya ambao watazungumza kwa niaba ya jamii ya Mulembe, na Atwoli akiwa ni msemaji wao. Ripota wetu wa masuala ya siasa Kennedy Muriithi na taarifa kamili kutoka kaunti ya Kajiado. Zaidi ya wabunge 30 ambao chimbuko lao ni magharibi mwa Kenya walikongamana katika boma lake katibu mkuu wa KOTU Francis Atwoli kutafuta mustakabali wa kisiasa, haswa wakati huu uhusiano baina ya Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa ODM Raila Odinga unanoga. Wabunge kutoka vyama vya ODM, Ford Kenya na ANC walikongamana kujadili mwelekeo wao, ikikumbukwa kwamba mabadiliko serikalini na bungeni yanatarajiwa. Aidha, magavana wa kaunti 4 kati ya 5 za kanda hiyo, yani Bungoma, Kakamega, Vihiga na Busia walihudhuria. Atwoli alitumia fursa hii kunadi sera za Rais Kenyatta na Odinga huku akiwatayarisha kuhusu kurejea kwa mchakato wa BBI. I think this is the first time we have realized almost every constituency in West Kenya represented. Kadhalika, kutofika kwa vinara Musalia Mudavadi na Moses Wetangula kulisutwa huku wabunge wa vyama vyao wakisimama imara. Mudavadi alikuwa katika kikao na wabunge wa zamani Martha Karua, Peter Kenneth na aliyekuwa mkuu wa utumishi wa umma Sally Kosgei.
Wetangula, kwa mujibu wa ukurasa wake wa Twitter, alikuwa katika kikao cha kujadili mwafaka wa msongamano wa trela na malori katika mpaka wa Malaba. They were not part of this meeting. They didn't attend, but they are with us. I will talk to them. Yeah. They have sent apologies. No, handshake is for two people. That's what we are saying. Musalia and Wetangula were not part of a handshake. Kwa mujibu wa waliohudhuria mkutano huo, wanasiasa hawa kutoka magharibi mwa Kenya wamekubaliana kuendeleza ajenda zao pasi na kuwahusisha Mudavadi na Wetangula hadi pale watakapogutuka na kuungana nao. Na tumekubaliana kwamba umoja wetu ni umoja ambao unaenda kufanya kwamba tuende tuongee na wale viongozi wa handshake. That is Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Aidha, walizungumzia swala za nyadhifa zaidi serikalini, huku ikidaiwa kuwa jamii ya Wabaluya imeahidiwa vyeo vikuu vitatu. Tumekubaliana kwamba kuna viongozi ambao tumechagua waende watuwakilishe kwa hizo negotiations. Hao viongozi wanaongozwa na Governor Wycliffe Ambetsa Oparanya, CS Eugene Wamalwa, baba yetu Francis Atwoli na Speaker Ken Lusaka. Aidha, waliohudhuria mkutano huu wanamtaka Atwoli wazungumzia Musalia Mudavadi na Moses Wetangula, kwani wengi wanahisi kana kwamba msimamo wao wa kisiasa huenda ukawadhuru. Kennedy Mureithi, NTV katika kaunti ya Kajiado. Baada ya taarifa yake Kennedy Mureithi, zimekatika 24 baada ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Mtazamaji, tunakwenda mapumzikoni. Kuna mzazi anasema hakuna elimu kabisa, watoto wasome Biblia na wasalie nyumbani. All day, we expect our mouth to do all kinds of things. That is why it needs all-round protection. New Oral-B Pro Health toothpaste. Its advanced technology helps prevent both tooth holes and gum problems that can lead to tooth loss. It strengthens your teeth, giving them all-round protection. Because your mouth is doing more than you think. New Oral-B Pro Health. All-round protection for your whole mouth. Mama, how can we stop coronavirus? We can fight its spread by washing hands with soap, like a geisha bar. Stay strong and go so far. Be strong and last long. Like geisha. Shop online and pay with your Visa card securely for groceries and other essentials, e-learning subscriptions, online entertainment subscriptions, as well as all other bills online. With Visa, you can make payments online using your Visa card in 3 easy steps. Simply go to the checkout page, select Visa card, enter your card information, and your purchase is securely completed. Safe is smart. Visa, everywhere you want to be. Terms and conditions apply. Hujambo mtazamaji na karibu kwa taarifa za spoti. Shirikisho la soka nchini linasubiri mawasiliano rasmi kutoka shirikisho la soka barani Afrika CAF kuhusu fedha za kuwakimu wanamchezo kutokana na athari za homa COVID-19. Akizungumza na meza ya michezo ya NTV, afisa mkuu mtendaji wa FKF Barry Otieno amesema kwamba baada ya mawasiliano rasmi shirikisho litaamua jinsi ya kugawa fedha ambazo zinakisiwa kuwa shilingi milioni 20. Tayari wanasoka wa ligi kuu za KPL na NSL wamepokea usaidizi kutoka kwa serikali. Kwa hiyo FKF inaweza kuamua kuwapiga jeki wanasoka wanawake na pia wasimamizi wa mechi. Kitita hicho cha CAF kwa mataifa yote ya Afrika ni jumla shilingi bilioni 1.1 na kwa kawaida wadia wiki baada ya shirikisho la soka duniani FIFA kutoa kitita cha shilingi milioni 50 kwa kila shirikisho.
Bingwa mara mbili wa Olimpiki na dunia katika mbio za mita 800 David Rudisha ameomba Wakenya kumwombea kupata afueni haraka baada ya upasuaji wa kisugudi cha mguu. Rudisha ambaye yuko katika hospitali moja mjini Eldoret alifanyiwa upasuaji jana baada ya kujeruhiwa akiwa nyumbani kwake eneo la Kilgoris. Akizungumza na meza ya michezo ya NTV, Rudisha amesema anatarajia kupewa ruhusa kutoka hospitali hii leo. Kulingana na daktari wake Victor Bargoria, itamchukua mshikilizi huyo wa rekodi ya dunia wiki 16 kupona na kuanza mazoezi tena. Rudisha aliyeng'aa katika mbio za Olimpiki za London amekumbwa na masaibu za si haba, akiuguza majeraha ya goti na mguu ambayo yamemzuia kushiriki mbio kwa muda. Kwingineko ni kuwa mechi ya ligi kuu ya nchini ya Italia Serie A imepewa ruhusa ya kuanza upya tarehe 20 mwezi Juni baada ya kusitishwa kwa miezi miwili kwa sababu ya homa ya corona. Akitangaza uamuzi huo, waziri wa michezo wa Italia alisema kwamba nchi hiyo ambayo imepata pigo kubwa kutokana na homa ya COVID haina budi kurejelea hususan soka ambayo ni kiungo muhimu kwa jamii. Aidha, waziri huyo alisema kurejelewa kwa kandanda kitarejesha taswira ya ushwari wa umma baada ya miezi minne. Leverkusen inashikilia nafasi ya 5 na alama 53 sawa na Borussia Mönchengladbach iliyo ya 4 kwa wingi wa mabao. Leverkusen itakuwa inanuia kubadilisha mtindo baada ya kucharazwa mabao 4-1 nyumbani na Wolfsburg katika mechi yake ya mwisho. Freiburg ambayo ni ya 8 inatafuta tiketi. Maji ni hayo tu katika taarifa za NTV jioni. Asante kwa wale wote wamefanikisha taarifa hizi za NTV jioni. Mimi ni Kaltunja, ama mkalimani wetu wa lugha ya ishara alikuwa ni Flora Ateno. Alamsiki. This is NTV. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. The Kenya Film Commission, in line with its mandate and function of promoting development of local content and establishing a film fund, has established a film empowerment program that will provide film and video related funding. The Commission announces the funding application for the 2019-2020 financial year. Individuals, companies and organizations will be required to submit funding applications to the Commission. The submissions kicked off on the 28th of April and will run through to the 9th of June 2020. To register, visit www.kenyafilmcommission.com. Kenya Film Commission. Film Kenya. Capture Africa. For a better tomorrow, don't forget to do the 1, 2, 3 with Colgate every night.
NTV, turning on your world. The following program has been rated PG. It may contain scenes unsuitable for children under the age of 10. Hello and welcome to the Wicked Edition. I'm Dr. Kigold. We have a great show lined up for you. One of our guests tonight is the CEO of the Kenya National Youth Council. I personally couldn't believe that he occupies such a big office, yet he is under 71 years old. My friend Roy Sasaka is in the house. For me, Roy is a representation of hope. And I believe that one of his mandates is to secure opportunities for young people ndani ya serikali. Leo atatuambia ni nini ametufanyia. Also in studio, jamaa mmoja mnapenda sana. He happens to be one of the funniest people I know. His struggle for independence from Ushamba is 11 years old. But despite all that, he still falls under the category one of the best comedic talent in this country. MC Ashi is in the house. I'll be talking to them in a few, but first, the Rift Valley Regional Commissioner, George Natembea, has been trending for the past week after he made this directive. Na majifu, mkue chonjo wapi majifu? Msichana akipata mimba saa hii chifu kwa area yako, mimi nitajua hiyo mimba ni yako. Mpaka ile siku mtoto atazaa tuende tufanye DNA. Lakini kabla hajazaa wewe ndio utaenda kununua, utapeleka kliniki, wewe ndio utapeleka mpaka azae. Wewe maana ulikuwa wapi akipata mimba? Now, this is the first case in Kenya naona mwanaume akiekelea mwanaume mwenzake mimba. You know what this means? Ukienda mashinani, the title ya baba ni chief. Right, honorable. Now, I'm stuck at the question. Chief alikuwa wapi hiyo mimba ikipatikana? So chief anafaa kuwa wapi mimba ikipeanwa? This is what confused me. Imenichanganya sana. But at least I know. Now when labeling the structure of the hierarchy of government, I know which organ the chief is. Chiefs are now technically in the private sector. And my heart goes out to machifu wote huko Rift Valley. Because kama mwanaume ogopa mimba yenye anajua ni yake, sembuse yenye si yake. Anyway, in other news, 2 GSU officers were this week arrested while transporting bang, ama ukipenda weed, worth 15 million Kenya shillings. Now, first of all, I don't even believe that these are real police officers. All that weed cannot be for personal consumption, neither can it be for sale. Ama, convince me, how are they going to get customers? Who in their right mind would buy weed from a police officer? Nani ataenda kununua bangi kwa polisi? Atayagucha hapa kichana, unatoroka nini? Agucha, niko na proposal. Niko na kitu kama hiyo unavuta kwa bei nafuu. Would you believe it? And if these 2 guys are real police officers, then ile kitu GSU walikuwa narushia supporters wa ODM wakati wa Shishamande haikuwa tear gas. And that will explain why they kept coming back for more. Kuandamana bila tiaga si maandamano. Kwa ushuru na ushuru lazima inunue tiaga. Na kama imenunua tiaga lazima turushiwe. Mpaka warusi ndio tutatoka. Hiyo tiaga imenunuliwa na ushuru yetu. Kuna ushuru yetu, kuna kitu ndani ya hiyo tear gas. So many of my questions have been answered. I know umekutana na hii picha kwa hizi corridors za mtandao. There's no way anyone would make such a resolution akiwa sober. 3 years down the line, I actually wonder how he is surviving. Just one question in my mind. Does Baba know that hapa nje, someone has never gone to the toilet since 2017? This guy said he will not go to the toilet till Baba is in office. This must be the literal definition of till further notice. Now, in the world news, a mayor in Peru decided to play dead, pretending to be a coronavirus victim to avoid arrest after he broke curfew rules. I don't even understand why this is a big deal, though. I don't understand why this made the news, because everyone knows that one of the symptoms of the virus is coughing. That said, I'd love to respond to Paris Mwadhi, who reached out to me through my Facebook page about Eurofix. Eurofix is the company I mentioned on our last episode, but one, a company that deals with 70% of construction material. And this week I had so much fun bullying Caroline, who is the marketing manager, into being a TV presenter. Kama presenter, twende.
My name is Karen Biruru. Angalia kamera. Unafaa angalia hii. Kuja ukijintroduce angalia hii kamera. Hi. My friend, this is what you go through. Yes, twende. My name is Karen Biruru from Eurofix. Umeniangalia, umeharibu. Unafaa, hey, my name is Karen Biruru. Oh, hey, oh. Thank you, sir. let me. Sawa. Hey, my name is Karen Biruru from Eurofix Twende. Up back. It has to be perfect. Kengori. Hey, my name is Karen Biruru from Eurofix Industries, a manufacturer of tile adhesive, wall master, jeep master, and grout. One advantage of using cement using adhesives of cement ni kwa sababu kuna ile kelele ya tapping ya tiles after inaitwa, which is caused that kelele ukikanyanga hivi unasikia mbombo. It's caused by unasikia mbombo. Okay, it's caused by deboarding. And usually deboarding happens it happens when you use cement, ordinary cement. But with the tiling adhesive, it doesn't happen. Yes, actually that is one of the main problems that tile adhesive has tackled. Niliongea na Patrick niambia you are in every part of the country. So how does one get to supply? We train people, or specifically people who have a special interest in construction, specifically the floor and the wall. And in these trainings, we give them knowledge about our products, how they work. Basically, our products, we say they are modern products because they offer a modern solution to construction needs when it comes to walling and tiling. And so we train them, give them the basic knowledge, and show them how they can start, show them the tools they should use, and give them all the necessary information that they need to become a supplier and applier. We put supply and apply together. Yes. I know the question most of you are asking yourself, ninafanya nini na hii nyundo? Hii ni ya kujikuna kichwa juu nimevaa helmet, just in case. On top of that, nilikuwa nimebonga na fundi fulani for the past 3 weeks, anaitwa Kareithi. I think we should check out what Kareithi is doing, alafu sasa ndio tujue wall master na mbo zinatokea wapi. Twende. Wakati natumia ordinary cement, saa hizi ningekuwa wakati mingi wa kukoroga hiyo nilo hapa. Na saa hiyo kitabu nimaliza kukoroga, ninaanza kukohoa. Ile vumbi iko hapo ni mingi. Hii simiti haina vumbi. It is stress free. Unaweka vizuri, unaikoroga, ikishaiva unaanza kuitumika. So adhesive ni ya fundi wako na allergy ya vumbi. Fundi smart. Fundi anaogopa sasa sana kwenda kupeleka ile pesa yake amepata kwa mshahara kwa daktari. Kwa hiyo pesa mpeleka kwa daktari inakoa unaweka mfuko. Mazen niliwaambia tukiingia kwa hizi tukizama kwa history ya MJ tutazama deep kabisa na tutakava different aspects. Hiyo ni kama unajisikia na mambo ya adhesives, Habitat is the place to go. Na they also Eurofix actually. Habitat ni the company that made this possible. I'll tell you more about them in a bit. Eurofix wana deal na mambo ya adhesives na pia wanafanya training of fundis. Please reach out through their communication channels, YouTube, Instagram, Facebook na Twitter, communication. Mimi nasema ukikwama mahali feel free to reach out, nitakusaidia mahali umekwama. Alafu hii story yote ya construction project, what we've been doing for the past 3 weeks and probably very many more weeks in future. Habitat for Humanity International is the company, the organization that made this possible. And this is an organization with a long history of promoting mambo ya affordable and adequate housing across the globe. Hiyo ni dunia mzima. And towards this end, Habitat nawaambianga wako na a branch inaitwa Tawilga's Center for Innovation, depending on where you went to school. Inaitwa Tawilga ama Tawilga. It's a Tawilga Center for Innovation in Shelter and supporting, promoting housing innovation solutions through market-based approaches. Now, among their programs ni Housing Construction Labor, a program that seeks to improve access and adoption of quality housing construction services, such as the services zenye zinakuwa offered na mafundi. Now, where did the phrase "hii ni Nairobi" come from? Okay,
Before we answer that, there's a word in some circles that says, if you can survive in Nairobi, you can survive anywhere in the world. Is it true? Is this true for Nairobi alone, or the whole of Kenya as a country? Here's an interesting statistic about Nairobi. 60% of Nairobians live in slums. Alafu, the 60% of Nairobians only occupy 6% of the land in Nairobi. 6%. Let me break down hii kitu na forward travelers. Hizi mat zinafaa kubeba watu 33. Sasa Nairobi ni kama forward travelers imebeba watu 33, lakini mtu 30 wamekaa hapo mbele na dere. How do you even survive? Now, what is the difference between those who've made it and those who haven't? We have people tasked with ensuring that as many people as possible make it. How much are they doing? That's why we have in studio tonight the CEO of the Kenya Youth Council, Roy Sasaka, and MC Ashi to help us navigate through this subject. So see you guys on the other end of this short break. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. Panadol Extra, now with new Optizorb technology. To fight multiple tough pains with 3 times more pain-relieving medicine in the first 30 minutes when you need it most. Seeing them support themselves makes any pain worth it. If symptoms persist, seek medical advice. Akili, 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 akili. Let's chase the germs away. Let's chase the germs away by keeping our hands clean. And when you want to sneeze or when you want to cough, do it in your elbow. Let's practice sneezing into your elbow. Are you ready? 1, 2, 3. Achoo! Again. Achoo! Yay! You did it! Germs, germs, germs. They make us sick. Germs, germs, germs are not our friends. Germs, germs, germs. They make us sick. Germs, germs, germs. Germs, germs, germs are not your friends. With DSTV Now, you open up a world of possibility where your entertainment is ready for you anytime and anywhere. To get connected, ask your parents to go to the App Store, hit download and log in. Incredible! Incredible! And while they're there, with DSTV's parental control feature, setting you up for the most fun and safest viewing around is as easy as 1, 2, 3. Amazing entertainment and learning, anywhere with DSTV. For a better tomorrow, don't forget to do the 1, 2, 3 with Colgate every night. Basic protective measures as guided by the World Health Organization. Clean hands frequently with soap and clean water. Cover nose and mouth when coughing and sneezing with a tissue or flexed elbow. Avoid close contact 1 meter or 3 feet with anyone with cold or flu-like symptoms. If you have fever, cough and difficulty breathing, seek medical care early. Avoid raw or uncooked animal products. Help the world put an end to the spread of respiratory diseases by sharing this message with a friend. Message brought to you by Sour Herbal Family Bath Soap. Amara Sanitizer is an alcohol-based sanitizer containing ethanol, which has a broad-spectrum antimicrobial activity, killing bacteria, viruses and fungi. Amara Sanitizer is enriched with aloe vera, making it gentle on your hands.
Welcome back to the weekend edition. I'm Dr. Kingori. Hii ya leo mazi ufai kuhata for whatever reason. Tuko na the CEO wa Youth Council, Roy Sasaka, ako ndani ya nyumba. Alafu tuko na my friend MC Ashi also in the house. Karibuni sana. Oh, nyinyi wote ni sign language. Mnaogopa kuongea? Wase video si cup of tea. Hapana, relax. Hii ni show ya maboys, hii ni show ya wasi, alafu ni show ya kila mtu. Roy, CEO wa Youth Council, under 71 years old. You are the reason I now believe in magic. How did you do it? It's not how did I do it, but I believe ni journey. It's a journey you walk, but I believe you have to be persistent, resilient, and now keep try. It's a long journey with so many challenges. But I believe with a lot of resilience, you make it. I agree with you, it's a journey. Na hii journey you take most people 60 years kufika kwa a position like that in government. So wewe ulitoboa na hizo miaka zenye uko nazo? Mimi nilitoboa na hizo miaka niko nazo cause nilianza pia mapema. Ile unaanza kujimold ukikuwa shule, from campus, hustle in terms of business nini, but pia kuendelea kujigrow as a person. Nikatoka hapo nikapata first job maybe in Gava. Yes. Ulianza kukula kitambo. Nilikuwa nafikiria hata labda basi ni camouflage. Juu labda hiyo look yako ya naitwaje? Koti na half sweater ndani. Hakuna mtu uvaa hivi kama hajaritaya. Ndio fikirie wewe ni mzee. Ashi, wewe na wewe story yako ni simple sana. Hii Nairobi imekuonesha mambo. Hii ingekuwa inapeana degree, mimi niko na 3 hivi. Ya kuteseka. Manze. Ulianza kutuma CV 2010. 2010. Hakuna mtu amekupigia simu tena. Wapi mpaka saa hii. Kwanza kuna moja tu nilipiga simu, ilichukuliwa na one of the people wenye tulikuwa nayo kwa interview. Yes. Nikasema situmi hiyo CV tena. Ulipiga simu ikachukuliwa na one of the people. Mwenye tulikuwa nao interview. Akasema walituchukua. Hukukuambia I gave up. Ukafeel ni kama? Ukafeel ni hivyo tu. Ukaachana na Roy. Alikosea wapi? Because wewe pia uko na story ya ulituma 3000 CVs before ufike ku get job. I think alikosea pale aligive up because hata mimi nikitafuta job haikuwa hizi daktari. Niliapply kila kazi yangu ilikuwa pia kushinda tu kwa hiyo cyber. Hiyo time hakukuwa na smartphone sana. Yes. So kushinda tu kwa cyber nini. Alafu I think also my entry point ilikuwa a very junior position. Yenye mtu angepatiwa maybe angekataa. So I think kwenye MC alikosea ni ile ku give up. Hebu niambie entry point yako junior yenye mtu angekataa ni gani? Hii vile watu utafuta job ati nipe kazi hata kama ni ya kufagia. Mazee mimi nilikuwa nauza loans. Umaenda kwa msio unamwambia mazee nimekuja kukuzia loan. Hata hiyo discussion tu kuuza loan. Sio ni kubembeleza mtu na pesa. Ngoja. Loan inakuanga ngumu. What do you describe as kuuza loan? Kuuza loan ni zile kuna hizi banks zinachukua agents vijana. Waende sasa wana entice people to take up loan. Alafu ni bank maybe premium hivi. So kupata hata jamaa kubali alafu wewe unalipwa na commission. So the loan usipouza loan wewe hakuna job. Kwa hivyo unachapa kaguu mazee unatembea kila mahali. Kupata hata mteja mmoja, lakini nilitoka kama nishapata tu mteja mmoja peke yake. But basically job yako ilikuwa kuhook madeni. Kuhook madeni na unalipwa na commission. Na ule jamaa unamuuzia loan after 1 month anakuja na kupigia na kwambia wewe mazee ungeniuzia hii loan. Haki ya nani? Juu mlikuwa sasa kuuza loan. Unatembea tu ukiambia unataka loan. Azin unatafuta mtu tu kwa barabara na kaana pesa. Mbona mimi sijai kutana na nini? Issue D. Sasa lazima ukishapata job lazima ujistrategize kidogo. So unaenda kama kambi ya polisi hivi. Unawaambia ni aje mazee na hii sala yako unaweza pata ka loan ka hivi uende ujenge ushago kidogo. So unajaribu convince mtu. So actually wewe unalipa juu ya kupersuade mtu. So usipoingisha mtu box hiyo day mazee wewe unalala njaa. Hii ni ukora but legal. Cheki. Wewe Ashi. Unasema umehustle job kutoka 2010 2011. Kwanza 2010 nilikuwa tu nimefanya computer packages. So nikaanza kutafuta job pia computer. Nikaambiwa hii ni kidogo tu huwezi pata. Nikakuja 2012 nikaingia Campo, nikafanya degree. Degree ya computer packages. ICT. So nikagraduate 2015. Nikazindi nayo kuaso job hakuna mpaka saa hii. Sijai sema eti kuna place nimeajiriwa. Haujaiajiriwa na mtu? Nimeajiriwa but nile sasa
miezi 2-3 ni ile informal. Hakuna ile ati uko na pay slip. Mimi hata sijaiona pay slip hivi. Haujui pay slip ni. Hata sijui. Na kitambi umetoa wapi bro? As in not a personal question but naweza penda kujua ndio ule msi anaochoma jai get job. Anaweza kuwa na hope. Kama si hiyo hana wewe ulitoa wapi? Mimi tu ni hiyo tu nilitosheka. Sitawahi pata job. As young people tuko na opportunity pia ya create opportunities for other young people. And as young people, one of it that we are also pushing as National Youth Council is actually young people starting on their businesses. Okay? Yes. Alafu sasa hapa sasa tunaleta, how do we link them up with the easy affirmative funds, the youth fund, Uwezo fund, women enterprise fund, so that vijana waweze kujigrow pia ndio kupeana opportunities to other young people. An example in point, yes. Juzi kuna wakati ya COVID, kuna kijana mmoja msichana anaitwa Anna huko Makadara. Yes. Alikuja approach National Youth Council and by the way we deal with young people. Akasema mimi cause you guys are promoting hand wash. Yes. Na mimi natengeneza soap. Mbona msini link up na we were the first na market. We were the first guys actually to pick it up as they are her first clients. Na saizi by the way employ 11 vijana. Wako job saizi. So as much as tunalia saizi kazi imerudi chini, yes. Kuna kijana mmoja impact 11 families. So vile wase complain ati mtu hawezi get loan na youth fund bila connections, nyinyi ndio hiyo connection. Sisi ndio hiyo sasa. No, sisi hiyo connection. Sisi hiyo connection, but sisi ndio bridge. To make sure that huyo kijana with the innovation in yako basi amepata hookup. Yeah, because tukifanya hivyo because us young people tuko na energy na tuko na motivation na everything. Yes. Tukipata hiyo chance by the way tuta reduce unemployment to ile vibaya tu kabisa. Thank you. Kwa nini Nairobi? Wewe kwa nini Nairobi specifically? Sasa tukiushago tunasikia opportunities ziko Nairobi. Okay. Una msee yako ushago kilometers away. Yeah. Hawezi compare na mimi mwenye nakaa karibu na parliament hapo na state house hapo. Anaona mimi niko juu sana hata kama nalala hapa. Choni kwa Nairobi ba. So ni swag kukamtu na hii ni swag. Hivyo tu manze. So afadhali uteseke afadhali. Tu kwa Nairobi tu kuja tu funzwe sheng kidogo, accent imepotea although yangu imekataa kupotea. So yani ni kukuja Nairobi tu inakuanga nakaa mtaa Nairobi. Struggle sana na hiyo kitu ya accent kwa sababu tulikuwa tufanye show na wewe at some point. Struggle sana nayo. Ilifika mahali tu nikajikubali. Wewe ufanya practice ya accent ya mtaani? Hiyo niliacha. Kwa tumeanza show ndio nilikuwa na practice kupronounce vizuri lakini nikaona ni word gani ilikusumbua sana kama Mbathinde. So watu husema mimi weka MB na nasema kitu tu vizuri Mbathinde. Wanasema eti nasema. So nikaona naweza kufunga kidogo tu sema birthday. Mbathinde. Birthday toa hiyo nini? It's the same tu. Sema black sheep. Black sheep. Sasa hiyo unaona hiyo black sheep. Sasa ongeza birthday iko birthday. Bwana utafanya tu ni sweat bure tu. Birthday. The birthday uko super passionate about kusema birthday. Juu yangu iko karibu kufika bwana lazima. So ukijua kusema birthday utakuwa get rid of accent kabisa. Hiyo sasa unajua birthday. All the best. Unaona hiyo energy ya kutafuta jina birthday again, hiyo energy anaweza tuma CV 3, si ndio? Lakini mostly hata si zile manual. Sometimes ni online tu kwa Gmail. Lakini the discussion is si ati employment ndio the end goal. Unajua hiyo ndio sasa pia misinterpretation. Yes. That employment is the end goal. I think the challenge is how can we also open those opportunities for other young people, and by also creating your own opportunities. I think that is the only challenge. Because ukiangalia zile opportunities ziko hapo za employment pia ni chache sana. So as young people pia ni ku create employment through opportunities ziko available for even others. Okay. Na unafanya hiyo? Tunafanya hivyo. Na wale Youth Council ni organization yenye wasi wanaweza join ama ni nyinyi a go to organization yenye msee anaweza reach akiwa na shughuli fulani? Ni organization ya ku represent all young people. Ku represent all young people. So and a go to as in ukifikiria ukikuwa hata innovation, that is the organization to go to. Na mtu ana recharge Youth Council, mtu sasa unajua wase si unasemanga Kenya is not short of ideas. Yes. Mtu ana recharge Youth Council. Youth Council first of all because we are very youthful. We have a Twitter handle NYC_youth voice. Tuko na website, National Youth Council website. Tuko hata FB. Tuko Instagram live and our offices are at Absa Towers 12th floor.
Okay. Yeah, but you can reach out any form yenye unaona iko poa. Alafu tupatie form ni gani sisi tuchape tuendelee to create opportunity. Na mko na capacity ya kuhandle issues za youth wote wa Kenya? Capacity tunaendelea grow every single day. Okay. But when you look at it, we look at what area you are interested in, okay, and how do we plug you in, okay, na wale wase wenye unahitaji si yeah. Okay. Sawa. Wase mnajua vile sisi ufanya hapa, tafadhali reach out to Youth Council. Ukikwama mahali niambie, nitatafuta rowe mimi mwenyewe tujue ni nini ina happen, but make sure at least ukireach out umefanya your part, umekuja na kitu innovative ama kitu yenye unajua si wewe peke yako inaweza benefit. Those are the ideas that actually we should encourage. Ukiona ideas that benefit more than one person. Na wewe other than kitu inanibamba na wewe MC Ashi, other than just being comedian working to make ends meet, you also give back from the little that you have made, si ndio? Uko na project gani sasa inaendelea? Sasa kuna project moja naanzisha. Unajua Meru kuna every time naenda Meru msee anakuuliza unafanya nini ku promote local talent hapo? Yes. So come up na ka project ya music So naenda studio nitengeneze 2 track moja kali sana ya reggae. Unajua Meru na reggae ni kitu moja. Sasa ile track nataka nipatie wase kama 10 hivi, niwaambie hii track toe nayo ngoma. Nataka niite MC Ashiridi mtu juu, okay, wase kama 5 hivi wanaweza toa ngoma nayo. Wewe make beats. Okay. So niende ninka hiyo cost ya production hiyo track. Yes. Juu kuna ule msee hata pata hiyo ndio ya kwenda studio kutengeneza hiyo track. Okay. Nikwambia track ndio hii, unaweza toa ngoma nayo. Okay. Toa. Sasa tusikize mimi wase tupate the best 5. Okay. Ndio mimi tunaweza tafuta wase wakaamini. Okay. Tuende tuwarekondie warekond video, yani hivyo tu. Okay, sasa ukisema Wameru na reggae, kwani vitu hazijasonga, amjaanza kuchana na genge tu? Haiwezi bwana. Sasa si niwaambia, unajua kuna ngoma uwezi chana nayo kama tetema, unajua inaweza kuconfuse uteme. Yeah. Sawa. Basi wanajua kuchana ni sentimental hivyo kwa sababu Meru. Shout out to kila msee na watch kutoka Meru by the way. Last word tukimaliza. Kwanza kabisa yes. Ni mimi? Unaweza anza. Okay, wewe sema hapa. So kitu naweza ambia wase wasi give up kwa life. So mimi nili give up ku apply job but siku give up kwa life. So although apply job, sisemi mtu asi apply job, but make sure haujaweka mind yako hapo kabisa kwa eti lazima nipate hii job. Hii kesho lazima niitwe interview. Apply job but kuna kitu kako unafanya hapo, unanunua mayai, unauza vitu kama hizo. Ndio ile job ikikuja ikupate uko busy ukifanya kitu. Kama wewe tulianza kupiga stories za kuja weekend edition which year? Manze kitabu. Exactly. So everything inakujanga na time yake. Si ndio? Roy has been my friend for some time. I think a few years, but hata wewe nakwambianga Roy lazima tufanye kitu, leo tumefanya kitu. Final word kwa mavijana. Mimi ningependa kusema that hustles, kila mtu ako na end game yake. Yes. The only way is that ujue talent gani uko nayo na ukwe resilient in what you're doing, because the picture that everyone must be employed, hiyo ndio ina to confuse kama vijana. Yes. ina make tunakuwa disappointed in life. Yes. As we do that also associate with the right guys. Unajua Kingori hapa ni best yangu na anaweza kwa anani advice mambo ya investment na nini. So I think also the company we keep as young people, yes, inaweza kusaidia ikakugrow ama ikakurudisha nyuma. But to vijana, let's reach out to National Youth Council. We are here for you, and let's come up with innovations to actually create more opportunities for other young people. Okay, sawa. Asante sana. That's all we had for you tonight. Next week, same time, same place. Alafu kumbuka pia every weekday tuko on radio, Nation FM 96.3, #NiketandKingori. Tunakutana hapo from 7 to 11. Hii conversation, ukisikia unataka tuongelee kitu, feel free to reach out. All my channels are open. Kwanza kuna project tumekuja hapa kwa weekend edition, interesting sana. Natafuta satire reporters on a very very serious note. So fanya hivi, chukua simu yako, weka mtu wa kurecord ama wewe ujirecord poa sana ukireport news ya what is happening where you are at. Tuma kwa Twitter yangu, Instagram ama Facebook, tuone who's the next reporter on the weekend edition. Hiyo ni project ya kama sai kesho kwanza mchana ukitaka kufanya investigative reporting fanya, nitaiona alafu nitachangamka. Na watu wenye wanataka ku reach Youth Council, aki ya nani? Roy ndio huyu hapa.
tafuta Roy Sasaka kwa social media na utafute handles za Youth Council. Any innovative idea uko nayo, usipeane excuse, jaribu ikatae, na ikikataa kuja uniambie. Otherwise, that's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. Who wants to answer? Mary? Mary has a toothache. Oh, I see. And who knows why? Because the tooth is too big. No, it might be a hole in her tooth called a cavity. That's why I brush twice a day using Colgate. Imagine this is your tooth and these are food acids that cause cavities. Colgate with calcium and fluoride helps prevent cavities For maximum cavity protection. and now available in a 12-gram sachet for fresh breath. Only 15 shillings. There's a special manifestation of God, a special presence of God where it's actually manifest. And people don't know it. People cannot discern men and women with whom God has chosen and decided, okay, now you, I am with you, I have come to make my abode with you. Hallelujah. Kenya Association of Manufacturers is celebrating 60 years since its existence. It was set up as a business membership organization that represents the manufacturing sector in Kenya. And it was actually the initiative of the Ministry of Energy. We've invested in a wastewater treatment plant, which now reduces our municipal water intake by 70%. Consider energy to be very crucial for socio-economic development of the country. Over the 15 years we have held the Energy Management Awards, we have realized a saving of 15 billion. Manufacturers have been able to save and put in some of that money into better production. NTV, turning on your world. The Trend, in association with Oppo Reno 3. A very good evening and welcome to TTTT. My name is Amina Abdi Rabar. The hashtag is TTTT. You can get us at The Trend Live. I am laughing and I cannot wait to tell you why I am laughing. But before I introduce you to the source of my laughter tonight, please let's take a look at the stories that trended this week. Anybody can get it. You can get it, I can get it. And we have said this over and over again. And that's why we emphasize that when somebody is positive, what they need from us is care, empathy. This is what we should be concerned with. And when they turn negative, then we'll welcome them and be happy and pray. Well, I mean, we haven't God seen enough of that is Uncle what Kagwe has this week. happened. Surprised us with an American so- accent. How is this a headline? Out of the 104... Unfortunate story, rogue policeman under investigation after being accused of killing George Floyd. Stay tuned for more. Oh, social distancing, bana. Oh, yeah. That is not corona mask, my friend. This one is not a corona mask. This one is fake.
Quarantine has never been this entertaining. Our Lakeside Brothers can turn, you know, a place to be an entertainment joint. The children who are said to have been orphaned recently carried the maize stalks that were previously their hope for their future sustenance.